shot the movie until obviously the death of River. And there was a lot of lawsuits and problems until '98. In '99, the insurance company decided to destroy the film and not save it. Along with other work, and shipped it to Europe, to Holland. In 2008, I got ill, and the doctors didn't give me much time, so I decided to try to finish the film and preserve the work which was done. Now, your question was, the voiceover obviously did not exist originally. In fact, the whole film was rewritten because we had shot roughly, you could say 70% page-wise, but story-wise maybe 60%. And how do you make a film out of 60%? No one believed it was possible, so there had to be rewritten. I even had to omit certain scenes because they did not fit an understandable version. And I decided, after a lot of thinking, to narrate the film myself instead of doing complicated special effects or whatsoever, apart from having the money to do that. So the narration is 2012. Did that not be the same story? Sorry? If it's the same story as the elements are similar, but it's not the same story. So you could say in the original there were talks of nuclear tests, there was the triangle situation, there was some, let's say, mystery or magic through the Indian influence. Those things existed in the original, but I would say it was quite different. Also, the couple relationship between the couple was different than this film. Had to choose some things, so it's a creative reconstruction, but it's not the same story. Alors pour résumer un peu le dire du réalisateur, donc la question c'était pourquoi il a décidé de faire ce remake et d'ajouter la narration. Pour faire une histoire courte, le film a été tourné en 1993 originellement, mais l'acteur principal de film est mort un peu de temps avant la fin du tournage. Donc le film a tout simplement avorté. Le réalisateur qui s'est lancé dans des poursuites judiciaires avec les assurances, et finalement jusqu'en 1998, et finalement c'est les assureurs qui ont décidé de condamner le film et de ne pas le finir, de le terminer. Mais il n'a pas lâché prise, et c'est plus tard, en 2008, qu'il a réussi à reprendre les droits. Alors il voulait terminer le tournage, et là c'est là qu'il a décidé de prendre ce qui avait tourné environ 60% et d'ajouter le reste et de faire la narration pour les scènes. Et l'histoire a un peu bien sûr changé. Originellement, la relation entre le couple est un peu différente, il y avait plus de mystère et de magie tournant autour des Amérindiens du film, mais il a dû faire avec ce qu'il avait déjà tourné et ajouter le reste. Autre question, commentaire? Oui. Je n'ai pas très bien compris lequel des deux acteurs est décédé. River Phoenix, le plus jeune. Oui, oui. Et pourquoi c'est si important de le reprendre, le film, de le reconstruire plutôt
works in something which is called creative. There's an, I would say, an urgent need to finish the work. If it's a symphony, or it's a film, or a play, or a novel. So something which it's not as, I would say, a personal need, but not only from me, I can say also from the director of photography, a black one who made some, I think, superb photography, that he also had that feeling, and many others, that it was worth to keep the work. I mean, why do you keep a painting of Rembrandt or Picasso? Why do you want to finish it? I can only say an inner need. C'est une question qui, pour lui, pour tout travail créatif, c'est important de terminer, que ce soit une symphonie, un livre, un roman. Et c'était important pour lui, mais c'était également important pour, entre autres, le directeur de la photo, de finir ce travail, tout simplement. Oui, madame, monsieur, excuse-moi. Just to say, I really appreciated how original it was to hear the narration of the sort of stitched together scenes that were nice to be made, and I think it was very nice to see it. I appreciate it a lot. So it wasn't a question, it was just a comment. Very beautiful work, great film. Thank you. Alors, simplement le commentaire, c'est pas une question. J'ai aussi apprécié le fait de voir finalement ce travail terminé avec l'apport de la narration sur ces scènes qui ont été tournées déjà en 1993 et avec le résultat final. Okay. Voilà. Oui, monsieur? Where did the story come from originally? D'où vient l'idée originale du film? I received a postcard from an unknown gentleman from Australia who said he had seen my original film, The Vanishing, and liked it, and he had written the script, and he wanted me to make a film out of it. And I replied, do you ever come to Europe? And he said, well, maybe in 3 months. And so he came, and the script was not very good. The ideas were good, in my view. So we worked on a new draft and another draft. And then I went to America and wrote a fourth and a fifth draft. So that's where it came from someone who also wanted to tell a story originally. Donc l'idée originale, c'est At this moment it's being shown first time well in Holland, and then it was in the official selection of the Berlin Film Festival. That's why I'm here, I guess. From Berlin it went to Hong Kong, to Beijing, to Moscow, to Miami, South Africa, Copenhagen, and now here. Festivals, and there are some more coming, Sao Paulo and so on. But if you ask me about distribution, I cannot. It will be distributed, I'm sure, that there is a problem with the insurance.
insurance company, or the company which took over the insurance company in '93, who makes it very tough to distribute. They are money people and don't understand film and or entertainment or even art in general, and so it's very difficult to come to a decent agreement and contracts. It will take a little time, but I think it will come out, if I have to gamble and guess, end October this year. Donc la question était de savoir si ce film allait être projeté dans d'autres lieux, dans d'autres cinémas, et s'il y avait une idée derrière de distribuer le film en DVD ou quoi que ce soit. Le réalisateur qui mentionne que après avoir le film a été présenté aux Pays-Bas, par la suite il est allé à Berlin et il a fait plusieurs festivals à Copenhague, à Hong Kong, dans l'Afrique du Sud. Le voilà maintenant à Montréal. Il va encore aller dans quelques autres festivals. Et pour ce qui est de la distribution, c'est un petit peu compliqué. Il y a toujours l'enjeu avec les assureurs des 1980.
réalisateur qui mentionne qu'il ne dit pas ça seulement parce qu'il est mort depuis longtemps, mais bien lorsqu'il l'a rencontré la première fois, il avait mal à la tête. Et lui-même, River Phoenix, qui était une vedette quand même connue aux États-Unis, est allé à la pharmacie chercher des aspirines pour un réalisateur européen non connu. Il paraît qu'aux États-Unis, c'est plutôt rare de voir ça. Donc, une vedette courir à la pharmacie pour ça. Et malheureusement, c'est ça, il est mort d'une overdose au club de Johnny Depp, le Viper Club à Los Angeles, en 93. Puis, ce qui est un peu malheureux aussi dans tout ça, c'est que le lendemain, il avait un rendez-vous avec l'équipe du film et Terry Gilliam, qui est le réalisateur de Brazil, qui était le film préféré de River Phoenix. Puis, il était très excité de rencontrer ce réalisateur. Malheureusement, il est mort la veille de l'overdose. Autre question? Oui? About Davis and pricing, this was many years later, and one of the Pouvez-vous répéter la question? Repeat. Julie Davis and Jonathan Price seeing the film years later. And They released and what did they think? If both actors have seen the film, sort of the two actors, have they seen the film? Jonathan Price has seen the film in Berlin. It was very tough to get him there because he was very befriended with River during the film, spent a lot of time with River, and said to me, I don't want to see River on screen, because it's too tough for me. But finally we convinced him that he would come, and he saw the film. Regarding Julie Davis, her agent told us that they had no interest in seeing the film. Donc la question, est-ce que les deux autres acteurs ont vu le film et quelle était leur réaction? Donc l'acteur principal, je m'ai oublié son nom, mais a vu donc, le film à Berlin, mais ça a été compliqué de l'amener jusque-là, parce qu'il était très ami avec River Phoenix, puis ça lui faisait beaucoup de peine de le voir sur l'écran. Et finalement, à force de parler, il a fini par venir à Berlin pour voir le film. Ça a été très touchant pour lui. Pour ce qui est de l'actrice, eh bien, ils ont reçu un message de son agence comme quoi elle n'était pas intéressée de voir ce film-là. Autre question? Commentaire? J'avais une autre question concernant le rôle du jeune. Dans la conception du personnage, est-ce que le fait qu'il soit si agressif et envers le couple, est-ce que c'est dû à un trait de caractère, vu qu'il est isolé, il vit une situation très isolée, s'il y aurait un peu un problème de santé mentale, il serait borderline? Dans la composition du caractère. She's asking about the fact of his aggressive side of River Phoenix in the film. Is it from the fact that he's living alone in the desert and he has maybe a little mental brain problem, or is he sick somewhere? Where is from this aggressive side? The only thing I could say of the character of Boyd is that he left, let's say, society, normal society, because he was white, born to be exposed to a lot of things which are mean. But on top of that, he lost his Indian plan. He doesn't have any tests, which were made in certain states in America, like Arizona, and preferred to live alone than to be with many millions of idiots. Just a question. Donc, en fait, il faut comprendre que le personnage de River Phoenix a perdu sa femme. Quelque part, alors c'est une décision tout simplement de décider de quitter cette société et de vivre seul dans le désert, tout simplement. Donc, c'est un peu de là qui lui vient cette envie d'être isolé et peut-être de découle plusieurs choses. I just will add that obviously there is a influence from rituals,
Et dans son caractère, il y a aussi beaucoup d'influences amérindiennes, de ses amis amérindiens. Est-ce qu'on peut appeler ça des influences mystérieuses, magiques, beaucoup de qualificatifs qui peuvent découler de ça. Mais c'est pas un personnage unidirectionnel, donc c'est un personnage compliqué, pas très simple. Oui, monsieur. In the end, did you think, did you contemplate the possibility that the Indians could have executed him or something, bad finish instead of a good finish? Like they judge him somehow and they say you're liberated, that's okay, but did you think about the other possibility? The gentleman over there is asking about the end of the film. Is the director thought that another ending is possible? Like, if the Indians can kill the couple or the men? Had you think about this and a different end, not a happy end? I don't think I know what happy ends are. I've never seen it in real life. Very seldom, anyway. So I think the films I make are more, in that sense, close to real life than, let's say, Hollywood films, which need happy end, because don't like to pay $10 and not be happy when you get out of the cinema. That's a very American attitude. I'm European, which means that we have no problem or less problems seeing tragedies. I mean, let's say Shakespeare was a tragedy, Greek tragedy were tragedies, Romeo and Juliet is a tragedy, and still they're very beautiful. So you can combine tragic and beautiful, and you don't need fake happy ends. J'ai généralement des questions qui étaient simplement est-ce que le réalisateur avait pensé peut-être mettre une autre fin que les Amérindiens tuent l'homme pour le punir. Et le réalisateur à la blague dit un peu que lui, il ne voit pas ça comme une happy end, parce que la happy end, il ne connaît pas c'est quoi. Il n'a jamais vu ça dans la vraie vie. Ça, c'est les Américains qui font ça, des happy end. Et pour lui, qui est européen, il n'y a pas de problème à avoir du tragique. Il cite entre autres Shakespeare, une tragédie grecque, une tragédie romaine, comme quoi même si elles sont tragiques, eh bien ils sont belles quand même. Donc il n'y a pas de problème à voir la tragédie et la beauté. Et donc voilà, il ne faut pas ça nécessairement son film comme une fin heureuse, à proprement dit. Peut-être une dernière question, last question? Oui, monsieur? Yes, was there a main message that you wanted to convey with the movie? I hear the word main message, and then I don't have one. I don't think the film has one, and I voluntarily wanted it to be open so that you can think anything you want and put the puzzle together yourself according to who you are. So you can think about every character or every situation which you want, but I don't think the film has a main message, except maybe the fact that I am not pro-nuclear tests without warning people. See, it's very funny, the disaster in Japan helped me to believe that I did not talk nonsense all the time, because it still happens today, possible disasters. And I'm not going to talk about Syria. Donc la question qui est de savoir est-ce que le réalisateur avait un message principal qu'il voulait dire dans son film? Non. Il y a plusieurs messages, pas un en particulier. Il y a volontairement laissé un film ouvert, que vous mettiez le message que vous vouliez selon la personne que vous êtes. Mais s'il y avait un message à dire, c'est qu'il n'est pas pour le nucléaire,
surtout avec ce qu'il a vu au Japon. Et il veut surtout pas s'embarquer sur le thème de la Syrie. Ça c'est voilà. So, thank you very much. Merci beaucoup.